nagaa maatiiwwan abdii fiiziksii akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyya egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa lammaffaa kutaa afuraffaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa kutaa har'aa keessatti kan nuyi waliin ilaallu waa'ee algebraic method of addition of vectors into D or into dimensions kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Egaa kutaa darbe keessatti graphical method of vector addition waliin ilaalle akka turre hundumti keessanuu ni yaadattu jechuudha. Kutaa har'aa keessatti immoo algebraic method of addition of vectors bal'inaan waliin ilaalla jechuudha. Egaa kutaa har'aa keessatti kan ilaallu jalqaba irratti adding two vectors that are collinears vectoriiwwan lama kan sarara tokko irratti argaman waa'ee isaanii sirriitti ilaalla jechuudha. Itti aansinee adding two perpendicular vectors perpendicular kan walii ta'an vectoroota yookiin immoo kalqabeewwan lama kan walii perpendicular ta'an yookiin immoo qofa 90 degree waliin uuman akkamitti akka walitti hidhuu dandeenyu ni ilaalla jechuudha. Akkasumas fakkeenyotaa fi exerciseewwan qabiyyee kana lamaaniin wal qabatanii kan bal'inaan ilaalla jechuudha. Kanaafuu isin chaanaalichaaf haaraa taanaan subscribe gochuudhaan maatii yoo taatan deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii baratu turuu guutuu akka dhaqqabuuf gahee keessan baadha. Akkasumas caalmatti na deeggaruu barbaadan yommuu viidiyoo kiyya ilaaltan beebenii banachuu hin dagatinaa kallattumaan qabiyyee keenya irraa kan jalqabnu ta'a. Okay. Algebraic method of addition of vectors in two dimensions or in 2D. Vectoroota mala algebraa yookiin immoo mala herreegaatiin fayyadamnee walitti hidhuu 2 dimension irratti yookiin immoo xy plane irratti jechuudha. This algebraic or analytical method of vector addition breaks vectors into x and y components, arts them separately and works well for vectors in 2 or 3 dimensions. Egaa malli algebraa kuni vectoroota walitti hidhuudhaan dursee siiqqeewwan xaafiyyaa isaatti caccabsaa jechuudha. Breaks them into their x and y components and arts them separately. Componentii x irra warra jiran hunda isaanii walitti hidhaa, y irra warra jiran immoo hunda isaanii walitti hidhaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf vectorii lama qabaanne kun vector A yoo ta'e vectorii lammaffaa immoo bifa kanaan vector B yoo qabaanne vectoroota kana lamaan walitti hidhuu keenyaan dursinee maal goona jechuudha? Komponentota isaanii barbaannaa jechuudha yookiin immoo siiqqee xaafiyyaa isaanii barbaannaa jechuudha. Siiqqee xaafiyyaa isaanii barbaanna. Amma inni kun AX ta'a, inni kun immoo AY ta'a jechuudha. B'fis akkasuma jechuudha. B'fis akkasuma maal goona? Komponentii isaa yaa akkasumas komponentii isaa xaa barbaannaa jechuudha. Fakkeenyaaf kuni komponentii yaa yoo ta'e komponentiin xaa immoo bifa kanaan. Kuni BY inni kun immoo BX ta'a jechuudha. Erga kana gooneen booda maal goona jechuudha? Yommuu hidhaama isaanii barbaannu tokkoon isaanii walitti hidhaana jechuudha. AX plus BX, AY plus BY jedhee deema jechuudha. Faayidaan inni guddaan mala algebraa kana 2 dimensionii fi 3 dimensionii vectorootaan jiran walitti hidhuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Kuni faayidaa guddaa algebraic or analytical methoditi jechuudha. Okay, jalqaba irratti kan laallu adding two collinear vectors. Vectoroota sarara wal fakkaataa irratti argaman lama walitti hidhuu. Collinear vectors kan jennuun kan sarara tokko irratti argaman. Opposite ta'uu danda'u, the same ta'uu danda'u isaanitti dhufna jechuudha. Fakkeenyaaf scalarii fi vectorii wanti adda isaan godhu yoo jiraate scalar jechuun number jechuudha. Simply is only magnitude and unit, isn't it? Waa'ee kallattii keessan galu jechuudha. Kanaafuu scalarii walitti hidhuun wanti nu rakkisu hin jiru jechuudha. As scalars are fully described by their magnitude or size, addition and subtraction of scalars can be done by applying simple arithmetic. Egaa herreega salphaa yookiin immoo akkuma 2 hidhuu 3 wal qixa 5 jennuuti jechuudha. Kuni maasii yoo ta'e kg doesn't matter. Fageenya yoo ta'e meetira doesn't matter. Lakkoofsuma isinii kennan walitti hidhaatu jechuudha. Maal walitti hidhuuf? Kalqabeewwan yookiin immoo scalarii walitti hidhuudhaaf jechuudha. But vector addition involves both the magnitude and the direction of the vectors. Vector addition garuu magnitudes xiyyeeffannoo keessa galcha, kallattiis xiyyeeffannoo keessa galcha jechuudha. Kanaafuu vectorii fi scalarii wanta adda isaan baasu kallattiidha jechuudha. Kallattiidha jechuudha. Collinear vectors kan jennuun vectors that lie along the same line, either in the same direction or in opposite directions. Collinear vectors kan jennuun
veektaroota sarara tokkorra oolan. Tokko sarara xaarra yoo ta'e inni biraas sarara xaarra, tokko sarara yaarra yoo ta'e inni biraas sarara yaarra. Garuu kallattiin isaanii wal fakkaataa ta'uu danda'a, walii faallaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf wal fakkaataa yoo jenne veektarii mee kun veektar A haa jennu. Veektar A haa jennu inni kun immoo veektar B haa jennu. Sarara xaarra jiru haa jennu lamaan isaanii jechuudha. So A fi B'n collinear dha jechuudha. Kun the same direction kan jennuun sanadha jechuudha. Inni lammaffaan kun veektar C haa jennu. Veektar D immoo gara kanatti yoo ta'e C fi D'nis amma collinearota. Garuu kallattiin isaanii maalidha? Opposite dha jechuudha. Wal fakkaatas haa ta'u, faallas haa ta'u sarara tokko irratti kan argaman veektaroonni akkanaa maal jedhamu? Collinear vectors jedhamu jechuudha. Keezi lamaanifuu tokko tokkoon haa ilaallu. The first case is if two vectors have the same direction. Veektaroonni lama kallattii wal fakkaataa yoo qabaatan akkamitti walitti daana kan jedhu ilaallaa jechuudha. Consider two vectors F1 and F2 acting at a point along the same direction. Mee humnoonni lama yookiin immoo veektariin humnaan lama F1 fi F2 kan jenneen kun kallattii wal fakkaataa irratti argamu haa jennu yookiin akkasitti fudhadha. The resultant of these vectors R has a magnitude equal to the sum of the magnitude of each of the vectors and it is directed along the direction of any one of the vectors. Veektaroonni lama bifa kanaan kunoo F1 F2 iddoo kana jira jechuudha. Veektaroonni kun kallattii wal fakkaataa qabu waan ta'eef ida'amni isaanii R jechuun maal jechuudha ree? Keezii keenya irratti amma F1 plus F2 jechuudha. So F1 plus F2 kun magnitude isaa lakkoofsotuma isinii kennaman. Fakkeenyaaf F1 let's say 5 Newton. 5 Newton yoo ta'e F2 immoo 3 Newton yoo ta'e magnitude isaa maal ta'a jechuudha kallattumaan 3 Newton plus 5 Newton 8 Newton ta'a jechuudha. Magnitude isaa kallattumaan lakkoofsota isinii kennama walitti hidhuudha yoo veektaroonni lama kallattii wal fakkaataa qabaatan. Kallattiin isaas beekamaadha jechuudha. Kallattiinis kallattiidhuma veektaroota kana lamaanii kan tokko isaanii lachuu wal fakkaataadha waan ta'eef kallattiidhuma dura ture san irra ta'a jechuudha. Kanaafuu veektar F1 kan F2 yommuu walitti daanu F1 finneet bifa kanaan keenya resultant veektariin keessaan isa magariisaan barraa'e kana ta'a jechuudha. Kallattiin isaas kallattiidhuma veektaroota duraanii yookiin immoo wanti jijjiiramu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yoo collinear vectors yookiin immoo veektaroonni sarara tokko irratti argaman lama kallattii wal fakkaataa qabaatan magnitude keenya maal ta'a jechuudha? R equals to F1 plus F2 ta'a jechuudha. Kuni keezii jalqabaa irratti jechuudha. Keeziin lammaffaan maal ta'a yoo kallattiin isaanii walii faallaa ta'e? When force vectors F1 and F2 are acting in opposite directions, their resultant R will have magnitude equal to the absolute value of the difference in magnitudes of the vectors. Veektaroonni sarara tokko irratti argaman yoo kallattiin isaanii walii faallaa ta'e bifa kanaan inni tokko bahaatti, inni tokko lixatti, inni tokko kaabatti, inni tokko kibbatti yoo ta'e magnitude keessa maal ta'a jechuudha? The magnitude of resultant vector will be absolute value of F1 minus F2 ta'a jechuudha. Kuni magnitude keenya jechuudha. And it is directed along the direction of the larger vector. Kallattiin isaa gara kallattii maalitti ta'a? Gara kallattii veektarii isa guddaatti. Mee keezii keenya irratti ilaala amma F1 gara eastiitti, mee kun east haa jennu, kun westiitti haa jennu. So F1 5 Newton haa jennu ammas. F2 immoo 3 Newton yoo ta'e magnitude resultant vector isaanii yookiin immoo F1 plus F2 maal ta'a? F1 minus F2 ta'a jechuudha. Absolute value isaati jechuudha. Magnitude qofa waan ta'eef jechuudha. Negatiiviin kallattii ibsiti waan ta'eef jechuudha. So 5 Newton minus 3 Newton ta'a jechuudha. Kana immoo ilaalchistan 2 Newton. Kallattiin isaa hoo gara kallattii veektarii isa guddaatti. 2 in or along the F1 in the F1 direction. Maaliif kallattiin gara kallattii veektarii guddaatti ta'a waan ta'eef veektariin guddaan keenya F1 yookiin immoo 5 Newton dha waan ta'eef
resultant vector in keessan t uniten in the f1 direction or along f1 direction since f1 is the larger vector kuno resultant vector in keessan maal ta'a jechuudha ishee kana qofa taati jechuudha ishee magariisaan baroofte kana taati jechuudha baay'ee gaariidha mee amma kana wal qabatee exercise 2.2 haa hojjennu the two magnitudes of two vectors a and b are 13 units and 9 units respectively. What are the largest and smallest possible values for the magnitudes of the resultant vector r equals to a plus b? Vectoroonni lama 13 yuunitii fi 9 yuunitii yoo ta'an ida'amni isaanii inni guddaan akkasumas inni xiqqaan meeqa meeqa ta'a? Possible, largest, resultant, and also possible, the smallest, resultant barbaadinu hin jedhe jechuudha. Kanaafuu kuni waa'ee collineariitiin yookiin immoo waa'ee vector in the same line'iitiin deebi'a jechuudha. Maximum value kan argannu if two vectors are lie along the same direction. When vectors are aligned in the same direction yoo kallattii wal fakkaataa irra bu'an maal ta'a jechuudha magnitude keenya guddaa ta'a jechuudha. Kana jechuun sarara tokko irra yommuu oolan fakkeenyaaf akkuma silaa een keenya kana haa ta'u 13 kuni haa ta'u biin keenya immoo kana haa ta'u 9 biidha jechuudha. Yoo kallattii wal fakkaataa irra oolan inni kuni guddaa ta'a jechuudha. Kanaafuu yommuu guddaa ta'an kana maal arganna jechuudha r equals to 13 plus 9 22 units argattu 22 units argattu if they are in the same direction. Minimum possible value immoo kan argachuu dandeessan yoo kallattiin isaanii walii faallaa ta'edha jechuudha. When vectors are in opposite directions their magnitudes are subtracted. So een keessan 13 gara kanatti ta'e biin keessan immoo 9 gara kanatti yoo ta'e a plus b maal ta'a jechuudha a plus b or resultant vector in keessan magnitude of or absolute value of 13 minus 9 which is equals to 4 units ta'a jechuudha. Kallattiin isaa along the largest along the larger vector along the larger vector gara isa guddaatti jechuudha. Kallattii vectorii 13 yookiin immoo keezii keenyaaf een guddaadha waan jenneef kallattii 8 ta'a jechuudha. Kanaafuu possible maximumiin 22 units ta'a. Possible maximum 22 units. Possible minimum immoo 4 units ta'a jechuudha. Ifa isinii ta'edha jedhee yaada. Ammas immoo fakkeenya itti dabalu. Example 2.2. It goes like this. A man rows his boat along the direction of flow of a river. Namtichi yabalasaa kallattii yaa'insa bishaaniitiin maal gochaa jira? Shararaa yookiin immoo oofaa jira jechuudha. If the boat can sail in still water at 0.50 meter per second. Yoo yaballi tuni bishaan ciisaa keessa in still water, stagnant water, bishaan ciisaa, bishaan sochii hin qabne keessa 0.5 meter per second dhaan deemuu yoo danda'e and if the river flows at 0.30 meter per second. Garuu bishaan kan yaa'aa jiru inni kun meeqanii duwwaa tuqaa 3 meter per second dhaan. What is the resultant velocity of the boat? Egaa gaafiin keessan akkam jedhe kallattiin yaa'insa bishaanii fi kallattiin yaballi itti deemtu wal fakkaataa mee kuni kallattii yaa'insa bishaanii keessanii haa ta'u. Bootiin keessanis yookiin immoo yaballi garamitti deemaa jirti kallattiidhuma yaa'insa bishaanitti deemaa jirti jechuudha. Bootiin kun osoo bishaan ciisaa keessa deemeeti meeqan deema jedha? Duwwaa tuqaa 5 meetir per second. Garuu bishaan inni kun immoo meeqan deemaa jira? Duwwaa tuqaa 3 meetir per second. Kanaafuu resultant vector isaa barbaadi. Maaliif ciisarra duwwaa tuqaa 5 deemuu danda'u ta'e kun immoo duwwaa tuqaa 3 deema jechuun velocity akka dabaluuf baay'ee beekamaadha jechuudha. Kanaafuu giivanoota keenya adda baafannu the velocity of boat in still water is 0.50 meter per second downstream, isn't it?
downs kallattii maal jennu downs jennuun jechuudha. Maaliif kallattiidhuma yaa'insa bishaaniitiin waan ta'eef jechuudha. The velocity of river is 0.30 meter per second downs kallattiin jechuudha. Down stream jechuudha. Downs gabaabsinee barreeffanne. The required one is the resultant velocity. Let's say V capital R. Resultant velocity. Egaa resultant velocity keenya akkam ta'uuf deema jechuudha. Kallattii wal fakkaataa qabu. Velocitiin bishaanis velocitiin bootis downstream dha jechuudha. Sarara tokkorra oolu jechuudha. So they are collinear vectors. So for collinear vectors that have the same direction, the resultant vector will be the sum of magnitude of VB minus VR, velocity of boat plus velocity of river. Kan arganna jechuudha. So resultant velocity equals to VB is 0.50 meter per second downs plus 0.30 meter per second downs. Kallattiin isaanii wal fakkaataadha jechuudha. Resultant velocity keessa meeqa ta'a jechuudha? Duwwaa tuqaa 8 duwwaa meter per second downstream. Downstream ta'a jechuudha. Maaliif kallattiin isaanii wal fakkaataa waan ta'eef jechuudha. Inni itti aanu exercise 2.3. Sumana shaakalli jechuudha. Ofii keessanii immoo sirriitti irra deddeebi'aatii shaakala. If the man in example 2.2 rows is both upstream in opposite direction to the river flow, what would his resultant velocity be? Egaa namnichi fakkeenya meeqaffaa keessatti ilaalle? Fakkeenya 2.2 keessatti ilaalle suni osoo yabalasaa kallattii faallaa sochii yaa'insa bishaaniitiin sharare yookiin oofeeti resultant velocity'n meeqa ta'a jedhee isin gaafate jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kallattiin yaa'insa bishaanii kallattii kanatti ajajnu jechuudha. Kanaafuu velocity'n bishaanii garanatti meeqa ture? 0.30 meter per second downstream. Bootiin keessan immoo kallattii faallaa sochii bishaaniitii deema jechuun bootittiin amma garamitti deemti jechuudha? Kallattii isii jiratte gara kanatti deemti jechuudha. Kanaafuu 0.5 meter per second absii ta'a jechuudha. Absii ta'a kallattiin isaa. Egaa giifanii keenya fudhannaa jechuudha. Velocity of boat equals to 0.5 kennama keenya silaarraa jechuudha. 0 meter per second abs kallattiin jijjiirameera. Kallattii faallaa yaa'insa bishaaniitiin deema jechuudha bootiin keenya. Velocity of river is equals to 0.30 meter per second downs. Walii faalladha jechuudha. The required one is the resultant velocity. Resultant velocity gaafatamne jechuudha. Amma veektaroonni kun kooliinariidha jechuudha. Sarara tokko irratti argamu. Garuu immoo kallattiin isaanii walii faalladha. Inni tokko gadi, inni tokko oli. So the resultant velocity will be absolute value of velocity of boat minus velocity of river ta'a jechuudha. Magnitude isaa. Kallattiin gara kallattii isa guddaatti ta'a jenneera. So resultant velocity or V capital R equals to absolute value of 0.5 meter per second abs kallattii murteessaa jechuudha amma minus 0.3 meter per second downs meter per second downs ta'a jechuudha. Then resultant velocity keessan duwwaa tuqaa 5 hir'isuu duwwaa tuqaa 3 meeqa argattu? Duwwaa tuqaa 2 meter per second. Egaa gara kallattii veektarii isa guddaatti jenneerra to the direction of the largest vector. In our case, the largest vector is the velocity of the boat, which is 0.50 meter per second. So, upstream ta'a jechuudha kallattiin keenya.
Inni itti aanu fakkeenya 2.3 jechuudha. Example 2.3. Two men are pushing a block along horizontal surface. Namoonni lama bilookii tokko bifa kanaan maal gochaa jiru? Dalgarra yookiin immoo sarara dalgarra dhiibaa jiru jechuudha. Horizontaalii dhiibaa jiru. Humni isaan dalageessan kun kallattiin isaa waliif faalladha. Let's say this one is F1 to east, directed to east, and let's say this is F2 directed to west. Akkuma fakkii kanarratti argitan jechuudha. What is the resultant force applied on the block by the two men? Egaa humni inni tokko 200 niwuutenii yoo ta'e, inni tokko immoo 100 niwuutenii yoo ta'e, kallattii isaanii waliif faallaa yoo ta'e, resultant forcein yookiin humni waliigalaa bilookii kanarratti dalagaa meeqa ta'a jedhee nu gaafata jechuudha. So kennama keenya fudhannu F1 equals to 200 Newton to east mee kallattiin isaa eastitti hajennu inni dura, inni lammaffaa immoo F2 equals to 100 Newton to west. The required one is the resultant vector. We know that R is equals to absolute value of F1 maaliif kallattiin isaanii waliif faallaa waan ta'eef jechuudha. F1 minus F2 and its direction is to the largest vector ta'a jechuudha. So R'n keessa maal ta'a jechuudha? R'n keenya maal ta'a? R equals to absolute value of F1 is to 100 Newton to east minus 100 Newton to west. Then which is equals to 200 minus 100 is 100. Egaa 200 irrisuu 100 meeqa arganna? 100 Newton to east or to the F1 direction. Gara kallattii F1 itiin F1 keessan baay'ee guddaa waan ta'eef resultant forcein keenya dhibba gara namticha kamii jechuudha. Inni kun F1 dha waan jenneef gara namticha kana isa namticha kanatu humna guddaa dalageessa jechuudha. Inni kun 200 waan jenneef jechuudha. The other is adding two perpendicular vectors. Amma immoo veektaroota perpendiculaarii waliif ta'an lama akkamitti walitti hidhuu akka dandeenyu ilaalla jechuudha. Perpendiculaarii jechuun egaa kan qofa digirii 90 waliif uuman jechuudha. To get the resultant vector of two perpendicular vectors, we use Pythagorean theorem for the magnitude of the resultant vector and apply trigonometry for the direction of the resultant. Veektaroota waliif perpendiculaarii ta'an lama walitti hidhuu yoo barbaanne magnitude argachuuf seera Pythagoras theorem kana fayyadamna jechuudha. Pythagoras theorem magnitude isaa argachuuf. Direction isaa argachuuf immoo seera trigonometry yookiin immoo functionii trigonometry hojiirra oolchina jechuudha. Kana lamaan fayyadamna jechuudha. Mee veektaroonni keenya vector A fi vector B kun akkuma argitan 90 degree waliin uumu. They are perpendicular to each other. Kanaafuu magnitudein isaanii A plus B R argitan kana ta'a jechuudha. R argitan kana ta'a. Kanaafuu magnitude A B argachuuf Pythagoras theorem kana hojiirra oolchuu qabna jechuudha. Pythagoras theorem maal jedha? Akka seera Pythagoras theorem kanatti rogsadee qofa sirrii tokko yoo qabaanne mee rogsadeen keenya suma kanaa ta'u saayidiin kun C yoo taate, isheen kun B yoo taate, isheen kun A yoo taate, C square equals to A square plus B square jedha jechuudha. Kuni Pythagoras theorem kan jennuun sanadha jechuudha. Isa kana rearrange yommuu goonu C equals to A square plus B square. In our case amma vectoritti yommuu dhufnu immoo C eenyu ta'a? R ta'a jechuudha. Small n capital A ta'a, small b immoo capital B ta'a jechuudha. Kuni maal argachuufi magnitude R kana argachuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Theta iddoo kana jiru immoo argachuu yoo barbaanne seera trigonometry hojiirra oolchina jechuudha. Seerri trigonometry immoo maal jedha? Qofa kana bifa kanaan yoo qabaanne inni kun 90 degree yoo ta'e sin theta is equals to opposite over hypotenuse ta'a jechuudha. Sin theta opposite over hypotenuse. Opposite ni eenyudha? Keessa keenya irratti B dha jechuudha. Keessa keenya fakkeenyaaf opposite ni eenyudha? B. Hypotenuse ni eenyudha? R. As bira dhufne immoo cosine of theta equals to adjacent over hypotenuse. Adjacentiin A dha. Hypotenuse namas R dha jechuudha. So A over R ta'a jechuudha.
Tan theta opposite over adjacent ta'a yookiin immoo sin over cosine ta'a jechuudha. Oppositiin keessaan asirraa ilaaltu fuullee opposite jechuun fuullee qofa kanaa kan jiru jechuudha kun. Fuullee qofa kanaa kan jiru maal jenna oppositeedha. Inni kun immoo roga ollaa adjacent jennaan jechuudha. So maal taati isheen b over a taati jechuudha. Isa kana fayyadamneet isa keessattuu isa sadaffaa kana fayyadamneet salphumatti directionii resultant vector keenya maal gochuu dandeenya ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya tokko haa hojjennu kanaan wal qabatee fakkeenyichi akkas jedha. Example 2.4 an ant starting at a point walked through a distance of 40 centimeters due south and then 50 centimeters due west. What is the resultant displacement of the ant from its starting point? Mitiin takka yookiin immoo gondaan takka mee bakka isheen irraa kaate iddoo kanaa jenna. Jalqaba garamitti deemte nuun jedha kennamaan keenya gara saawuziitti asii gadee deemte jechuudha. Iddoo kanarraa kaate gara saawuziitti bifa kanaan meeqa deemteedha? 40 seentimeetira deemte. 40 seentimeetira deemte. Deebitee immoo garamitti deemte? To west. Amma immoo westitti 50 deemte bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaan 50 deemte jechuudha. 50 centimeter. Then resultant vectoriin gondaa tanaa yookiin immoo mitii tanaa meeqa ta'a jedhee nu gaafate jechuudha. Eenyu nu gaafate? Vectorii asii ammasiitti jiru kana nu gaafate jechuudha. Vectorii asii ammasiitti jiru kallattiin isaa gara kanatti kan ta'e nu gaafate jechuudha. Kanaafuu amma vectoroonni kun lamaan waliif perpendicularidha jechuudha. So given keessan irratti maal baafachuu dandeessu? Given S1 equals to 40 centimeter south, let's say S, and S2 equals to 50 centimeter, 50 centimeter west, gara lixaatti jechuudha. The required one is the resultant displacement or S1 plus S2. Resultant or S1 plus S2 is the required one. Vectoroonni keenya lama waliif maalidha jenne? Perpendicularidha jenneerra jechuudha. So resultant displacement keessan hamma isaas direction isaas barbaaduudhaaf wantoota lama fayyadamtu jenneerra. To find the magnitude of two perpendicular vectors we use Pythagoras theorem, and also to find the direction of the resultant vector of two perpendicular vectors we use trigonometric function, especially tangent function. Isa fayyadamneet magnitudes kallattis barbaaduuf deemnaa jechuudha. So magnitude maal ta'a jechuudha ree? R equals to square root of the magnitude of resultant vector or S1 plus S2 equals to square root of S1 square plus S2 square, which is equals to square root of asitti qooddannu square root of S1 keessa meeqa 40 centimeter square plus 50 centimeter square unities barreeffachaa deemuu qabdu jechuudha. Then kana yommuu square goonu meeqa taati? 1,600 centimeter square plus 2,500 centimeter square ta'a jechuudha. Waliigala isaa yommuu walitti daatan square root of 4,100 centimeter square ta'a jechuudha. Kana square keessaa yommuu baasnu meeqa arganna? 4,100 square root keessaa yommuu baasnu naannoo 64 tuqaa isin cheekii godhaa 64 tuqaa duwwaa 3 centimeter arganna jechuudha. Kuni magnitude resultant vector keenyaati jechuudha. Magnitude ishee kami? Kan ishee kanaati jechuudha. Okay, amma immoo direction akkamitti argachuu dandeenya? Direction argachuudhaaf amma direction keenya
ishee kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Direction yoo jedhamu qofa iddoo barbaadan ibsuu dandeessu jechuudha. Siqee xaayaa kaaftanii qofa resultant vectoriin kun sarara yaa yookiin immoo xaa kamiiniyyuu uume barbaaduu dandeessu. Amma nuyi qofa resultant vectoriin kun sarara yaa gara gadii kana wajjin uume barbaanna jechuudha. Isa kana barbaanna jechuudha. So keezii kana irratti saayidiin kun maal ta'a? Opposite ta'a. 50 cm to westiin kun maal ta'a? Opposite ta'a jechuudha. Inni kun immoo maal ta'a? Adjacent ta'a jechuudha. So tan theta, this is S1 and also this is S2. So tan theta tangent of theta equals to opposite in S2 damitire S2 over adjacent in keenya immoo S1 dha. Kuni maal nutti agarsiisa? Tan theta equals to tan inverse of S2 over S1. This implies that theta will be tan inverse of S2 is 50 centimeter over 40 centimeter, which is equals to tan inverse of 40 yommuu hirru tokko tuqaa 2 arganna jechuudha. 1.25. So tan inverse in tokko tuqaa 2 meeqa arganna jechuudha? 51.34. 50 tokko tuqaa 3 west of south. Egaa west of south amma west of south north of south jedhamu jedhu bifa kanaan isin kenna isa xumuraa laaltu jechuudha. Kana jechuun kibbarraa amma osoo directionii kaafneeti kana irratti inni kun maal ta'a? South ta'a. Iddoon kun south ta'a, iddoon kun east ta'a, iddoon kun west ta'a, iddoon kun immoo north ta'a jechuudha. So west of south jechuun south irraa gara lixaatti qofa hammamii fagaatee argama jechuudha? 51.34 digirii fagaatee argama jechuudha. Isuma kana sarara xaa wajjin kan jiruunis ibsuu dandeessu. Fakkeenyaaf west of south kan jedhu kana south of west dhaan ibsuu dandeessu jechuudha. Qofa isa kam jechuudha? Qofa isa kanaan ibsuu dandeessu jechuudha. Yeroo isaan immoo meeqa ta'a? Isaan kana lama gidduu 90 jira waan ta'eef 90 irraa 51.34 hir'istanii naannoo meeqa argattu jechuudha? Naannoo 38.66 argattu jechuudha. Kanaafuu qofa yommuu jedhamu iddoo barbaadanii kaatanii ibsuu dandeessu. Yookiin immoo from positive x axis irraa kaatanii waa'ee kana ibsuu dandeessu jechuudha. Akkaataa barbaadaniin akkasumas akkaataa gaafatamtaniin deebisuu dandeessu jechuudha. Egaa kutaa irraatiif kanan qabadde isiniif dhiyaadde kana fakkaata. Kanaafuu isinis amma ammaatti chaanaalicha subscribe godhin jirtu taanaan maal eegduree subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan viidiyoota keessaniif barattoota Oromiyaa guutuu bira qaqqabuuf gahee keessan baadha. Akkasumas caalmaatti deeggaruu yoo barbaaddan VPN banachuu hin dagatinaa. PDF viidiyoo kana immoo yoo barbaaddan chaanaalii telegiraamii keenya join gochuu hin dagatinaa. Isatti aanuun arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. One love.